سلام، من مهران قانه‌پور هستم از چنل یوتیوب لغات انگلیش. تو این ویدیو میخوام 60 تا از انواع وسایلی که توی اتاق نشیمن یا همون پذیرایی پیدا میشه رو به صورت انگلیسی براتون بگم. قبل از اینکه شروع بکنیم مشابه همین ویدیو رو در مورد انواع وسایلی که توی آشپزخونه پیدا میشه ویدیوشو درست کردم. لینکشو گوشه بالای صفحه میذارم. اگر دوست داشتین اون ویدیو رو هم تماشا بکنین. Furniture and seating. بریم سراغ انواع مبلمان و صندلی ها به انگلیسی. Sofa, couch, sofa, couch. مبل راحتی یا همون کاناپه. Armchair, مبل تک نفره دسته‌دار. armchair. Recliner, مبل راحتی تخت خوابشو. recliner. Coffee table, میز پذیرایی. coffee table. Side table, end table, جفتش به معنای میز عسلیه که کنار مبل میذارن. side table, end table. آتمن، پاف یا همون مبل عسلی پارچه‌ای که پشتی نداره. آتمن. Beanbag chair, بین بگ یا همون مبل شنی. beanbag chair. TV stand, تیوی یونت. میز تلویزیون. TV stand. تیوی یونت. Bookshelf, bookcase, کتابخانه. bookshelf, bookcase. Console table, میز پادیواری. console table. Display cabinet, بوفه یا همون ویترین. display cabinet. Electronics and media, حالا بریم سراغ انواع وسایل صوتی، تصویری و دیجیتال به انگلیسی. television, TV, جفتش معنی تلویزیون میده. television, TV. Remote control, کنترل از راه دور. remote control. Soundbar, ساوندبار یا همون سیستم پخش صدای تلویزیون. soundbar. Speakers, بلندگو یا همون اسپیکر. speakers. Gaming console, کنسول بازی مثل پلی استیشن یا ایکس باکس. gaming console. Projector, ویدیو پروژکتور. projector. Wi-Fi router, مودم وای فای. Wi-Fi router. Lighting, حالا بریم سراغ انواع وسایل روشنایی به انگلیسی. chandelier, لوستر. chandelier. Floor lamp, آباژور ایستاده. floor lamp. Table lamp, آباژور رومیزی. table lamp. سکانس. Wall light, چراغ دیواری از نوع دیوارکوب. سکانس. wall light. Light switch, کلید برق. light switch. Floor and window coverings, بریم سراغ انواع وسایلی که کف و پنجره ها رو پوشش میدن. راگ، قالیچه یا همون فرش کوچیک. راگ. carpet, فرش سرتاسری و بزرگ. carpet. Curtains, drapes, جفتشون معنی پرده میدن. curtains, drapes. Curtain rod, میله پرده. curtain rod. میله پرده. Blinds, پرده کرکره‌ای. blinds.
decor and ornaments. حالا بریم سراغ انواع وسایل تزئینی و دکوری به انگلیسی. Cushion, throw pillow. جفتش به معنای کوسن یا همون بالشک مبله. Cushion, throw pillow. Throw blanket. شال مبل یا همون پتوی تزئینی. Throw blanket. ویز، گلدان، ویز. Painting. تابلوی نقاشی. Painting. Photo frame. قاب عکس. Photo frame. Wall clock. ساعت دیواری. Wall clock. Mirror. آینه. Mirror. Candle. شمع. Candle. Candle holder. شمع دان. Candle holder. House plant. گیاه آپارتمانی. House plant. Coaster. زیر لیوانی. Coaster. Ashtray. زیر سیگاری. Ashtray. Sculpture. Statue. مجسمه یا همون تندیس دکوری. Sculpture. Statue. Tissue box holder. جای دستمال کاغذی. Tissue box holder. Climate control. حالا بریم سراغ انواع وسایل سرمایش، گرمایش و تهویه به Fireplace. شومینه. Fireplace. Air conditioner. کولر یا همون اسپیلت. Air conditioner. Radiator. شوفاژ یا همون رادیاتور. Radiator. Ceiling fan. پنکه سقفی. Ceiling fan. هیومیدیفایر. دستگاه بخور یا همون مرطوب کننده هوا. هیومیدیفایر. Miscellaneous. و آخرین قسمت انواع وسایل متفرقه و کاربردی به انگلیسی. Magazine rack. جا مجله‌ای. Magazine rack. Tissue box. جعبه دستمال کاغذی. Tissue box. Waste basket. Trash can. سطل زباله کوچک. Waste basket. Trash can. Power outlet. Socket. پریز برق. Power outlet. Socket. Extension cord. سیم رابط یا همون چند راهی برق. Extension cord. دورمت. پادری. دورمت. Windowsill. لبه پنجره. Windowsill. Baseboard. قرنیز دیوار. Baseboard. Wall hook. آویز دیواری. Wall hook. Board games. بازی های فکری و رومیزی مثل شطرنج. Board games. Artificial flowers. گل مصنوعی. Artificial flowers. Scent diffuser. دستگاه پخش رایحه یا همون خوشبو کننده هوا. Scent diffuser. Cozy chair. صندلی دنجی که مخصوص مطالعه است. Cozy chair. خب اینم 60 تا از انواع وسایلی که توی اتاق پذیرایی یا همون نشیمن پیدا میشه به صورت انگلیسی همراه با معنی فارسیش. اگر دوست داشتین چنل منو سابسکرایب داشته باشین و اون زنگوله رو هم بزنین تا از جدیدترین ویدیوهای من با خبر بشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.